नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, या व्हिडिओमध्ये आपण डिफरन्शिएशन हे चॅप्टर सुरू करणार आहोत. डिफरन्शिएशन या चॅप्टर मध्ये कोणकोणते टॉपिक्स आहेत ते सर्वप्रथम बघूया. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जॉमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिव्हेटिव्ह, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनव्हर्स फंक्शन, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन्स, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पॅरामेट्रिक फंक्शन्स, हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह्ज. ओके, हे सर्व पार्ट्स आपण इथे बघणार आहोत. आता या व्हिडिओमध्ये आपण एक्सरसाइज 1.1 बघणार आहोत. त्यापूर्वीची सर्व फॉर्म्युलीज आणि ऑल सॉर्ट एक्झाम्पल्स आणि क्वेश्चन नंबर 1 यामध्ये आपण बघणार आहोत. सर्वप्रथम डेरिव्हेटिव्हची डेफिनेशन by using the first principle. The derivative of f of x with respect to x at x is equals to a is given by f dash of x is equals to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h. Definition with respect to the first principle. The derivative can also be found for the f of x at any point x on open interval as f dash of x is equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h. If the function is given by y is equals to f of x, then its a derivative is written as dy by dx is equals to f dash of x. f dash म्हणजेच काय, तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह आणि याला ऑपरेटर म्हटलं जातं dy by dx. ओके, डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x. For a differentiable function y is equals to f of x, if delta x is a small increment in x and the corresponding increment in y is a delta y, then limit delta x tends to 0 of the dy by delta y by delta x is equals to dy by dx. Okay. Now the derivative of some standard functions हे आपण इथे बघणार आहोत one by one. Okay. First, derivative of constant. Derivative of constant is 0 म्हणजे कुठलाही नंबर आपण या ठिकाणी घेतला, derivative of 5, derivative of minus 23 or derivative of 10.5. कुठलाही कॉन्स्टंट नंबर असेल तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती असतो, तर तो 0 असतो. Derivative of x raised to n means what? If we have the x raised to 5, then what is its derivative? 5 x raised to 4 म्हणजे हा 5 पुढे आणणार आणि त्यातनं 1 मायनस करणार. This is the derivative of x raised to 5, 5x raised to 4. What about the derivative of x raised to minus 3? याचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचा असेल तर minus 3 x raised to minus 3 minus 1 means what? x raised to minus 4. Derivative of x raised to minus 2 फाइंड आउट करायचा असेल तर minus 2 x raised to minus 2 and again minus 1. Then you will have minus 2 x raised to minus 3. Derivative of x raised to n is a n into x raised to n minus 1. या प्रकारे derivative of 1 upon x, तर तो किती आहे, तो minus 1 upon x square. म्हणजे कसा की 1 upon x can be written as, तो न्यूमरेटरला आपण घेणार, त्याची पॉवर किती होणार, तर -1 आणि याचा डेरिव्हेटिव्ह काढताना पुन्हा -1 पुढे आणि -1 त्याच्यातनं एक मायनस करणार. देन you will get here minus x raised to minus 2 and this is the derivative of x is 1 upon x आणि नंतर तो कसा लिहिला जातो, -1 upon x square या प्रकारे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 upon x raised to n, पुन्हा x raised to n हे टर्म आपण कसं आणणार, तर ते न्यूमरेटरला आणणार आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती, तर -n x raised to -n आणि आपण -1 करत असतो आणि तेच आपण हा इंडेक्स प्लस करून लिहित असतो. That is a minus n upon x raised to n plus 1. Okay. Now the derivative of root of x is a 1 upon 2 times root x. Derivative of sin of x is cos of x. Derivative of cos of x is a minus sin x. Derivative of tan of x is a sec square x. हे तुम्हाला सर्व लक्षात ठेवायचे derivatives. Now the next derivative of sec x. Sec x a derivative, sec x into tan x. Next, derivative of cosec x minus cosec x into cot x. Derivative of cot x is minus cosec square x. यापूर्वी आपण derivative of cos of x बघितला होता बघा. Derivative of cos x. Okay, derivative of cos x is a minus sin x. Next, derivative of cosec x minus cosec x into cot x.
डेरिव्हेटिव्ह ऑफ cot x इज अ मायनस cosec स्क्वेअर एक्स. म्हणून जे जे फंक्शन सी ने चालू झालेले त्यांचे सगळ्यांचे डेरिव्हेटिव्ह कसे तर त्याला मायनस साइन एक्स तुम्हाला लक्षात ठेवता येईल. इथे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e raised to x is e raised to x. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ a raised to x is a raised to log a raised to x into log of a. For example, if you want to find out the derivative of 5 raised to x आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचा आहे. Then 5 raised to x into here is the log of 5 in this way. Okay, derivative of log of x is a 1 upon x, and the last is derivative of log of x to the base a. याचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला फाइंड आउट करायचा असेल. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x log of x to the base a can be written as change in the base property इथे अप्लाय करणार. log of x upon इथे किती येणार तर log of a येणार आणि log of e कॉन्स्टंट क्वांटिटी मल्टिप्ली डिव्हिजिबल कॉन्स्टंट क्वांटिटी ती. ओके, मल्टिप्लिकेटिव्ह कॉन्स्टंट क्वांटिटी. लॉग ऑफ एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह किती तर 1 अपॉन एक्स आणि हा लॉग ऑफ ए आपण इथे ऍज इट इज ठेवणार आणि लॉग ऑफ एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह किती तर 1 अपॉन एक्स. ओव्हरऑल त्याचं मल्टिप्लिकेशन घेतलं तर आपल्याला किती मिळेल एक्स इंटू लॉग ऑफ ए. या प्रकारे डेरिव्हेटिव्ह सर्व तुम्हाला ते माहिती पाहिजे. ते चॅप्टर सुरू होण्यापूर्वी रूल्स ऑफ डिफरन्शिएशन. रूल्स कशासाठी असतात की जर समजा यू आणि व्ही हे दोन डिफरंट फंक्शन्स असतील, यू अँड व्ही are the different functions or they are the differentiable functions of it such that if y is equals to u plus v हा वेगळा फंक्शन आहे आणि इथे v पण वेगळा फंक्शन आहे. then what about the dy by dx? फॉर एक्झाम्पल आपल्या आधीच्या 11th स्टँडर्डला तुम्ही ते बघितलं असेल. y is equals to here e raised to x plus x raised to 5 आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचं असेल. then what is u here? u means what? e raised to x and v means what? x raised to 5. Therefore, dy by dx is equals to derivative of e raised to x किती तर e raised to x and derivative of x raised to 5 means what? 5 x raised to 5 minus 1 means what? 5 x raised to 4. या प्रकारे तिथे प्लस साइन असेल तर प्लस तुम्ही करू शकता, मायनस असेल तर मायनस. या प्रकारे नेक्स्ट द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ प्रॉडक्ट ऑफ दी टू फंक्शन्स u इंटू v. देन dy by dx is equals to म्हणजे काय तर पहिला फंक्शन ऍज इट इज ठेवायचा, दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह प्लस दुसरा ऍज इट इज पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह. देन यू गेट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y is equals to u into v. नेक्स्ट हा देखील इम्पॉर्टंट रूल आहे. y is equals to u upon e याला क्वोशंट रूल असं म्हटलं जातं. where v is not equals to 0, dy by dx is equals to v into du by dx minus u into dv by dx upon v square. बऱ्याच वेळा विद्यार्थ्यांचं इथे v आहे का u आहे इथे कन्फ्युजन होत असतं. परंतु डेफिनेटली वी नो दॅट दी डिनोमिनेटर इज अ v अँड इट्स अ v स्क्वेअर. म्हणून इथे v ने स्टार्ट होतो. v असेल तर u चा डेरिव्हेटिव्ह, नंतर इथे u असेल तर v चा डेरिव्हेटिव्ह. या प्रकारे तुम्हाला ते लक्षात ठेवता येईल. नाउ दीज आर दी 3 इम्पॉर्टंट रूल ऑफ दी डिफरन्शिएशनचे हे महत्वाचे रूल्स आहेत. नाउ दी डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट थेरम आहे. तो बोर्डच्या एक्झाम मध्ये विचारला जातो. तुम्ही 2-3 वेळा याची प्रॅक्टिस जर केली तर डेफिनेटली तुम्हाला तो सहज बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये लिहिता येईल. अनेकदा हा थेरम विचारला गेलेला आहे. सो फार वी हॅव स्टडीड दी डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सिंपल फंक्शन. म्हणजे आपण साइन एक्स, लॉग ऑफ एक्स, ई रेस टू एक्स यांचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट केलेला आहे. परंतु इथे एक्स नसता वेगळा अजून काहीतरी फंक्शन असेल, एक्सच्या ऐवजी समथिंग अदर असेल, वेगळा फंक्शन असेल, देन हाऊ टू फाइंड आउट दी डेरिव्हेटिव्ह. दॅट इज अ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स. इथे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन ऑफ एक्स राहिला असं तर काही प्रॉब्लेम नाही. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती तर कॉस ऑफ एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग ऑफ एक्स किती तर 1 अपॉन एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स. बट व्हॉट अबाउट द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स. साइन ऑफ रूट एक्स आहे म्हणजे काय की आपल्याला मेन फंक्शन इथे साइन कन्सिडर करायचं आहे. नंतर म्हणजे आपल्याला रूट एक्सचा देखील त्या ठिकाणी डेरिव्हेटिव्ह करायचा असतो. लॉग ऑफ एक्स असलं तर डेरिव्हेटिव्ह काढता येतो 1 अपॉन एक्स. बट हिअर अदर दॅन एक्स मीन्स वॉट इथे वेगवेगळे फंक्शन्स आहेत. ट्रिग्नोमेट्रिक पुन्हा अल्जेब्रिक फंक्शन आहेत. ई रेस टू एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला माहिती आहे ई रेस टू एक्स. बट व्हॉट अबाउट द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई रेस टू टॅन एक्स. ओके, मग या टाईपच्या फंक्शन्सला काय म्हटलं जातं तर कंपोजिट फंक्शन म्हटलं जातं. फंक्शन इन फंक्शन. ओके, इन दिस सेक्शन लेट अस स्टडी हाऊ टू डिफरन्शिएट दी कंपोजिट फंक्शन. आणि या चॅप्टरचा हा थीम आहे ज्याला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन आलं म्हणजे त्याला सारखा संपूर्ण डेरिव्हेटिव्ह समजला असं आहे. थेरम फर्स्ट
If y is equals to f of u is a differentiable function of u, म्हणजे y हा y मध्ये कुठले व्हेरिएबल्स आहेत, u व्हेरिएबल. ओके, y is a function of u and u is function of x, that is a u is equals to g of x is a differentiable function of x. Okay? If y is equals to f of u is a differential function of u and u is equals to g of x is a differentiable function of x. म्हणून हे दोन इम्पॉर्टन्स येते. जेव्हा y हा u च्या भाषेत दिला असतो then it is a differentiable function of u आणि u हा g च्या भाषेत x च्या भाषेत दिला जातो is a differentiable function of x, then y is a differentiable function of x. Then how it is a differential function of x? That is a dy by dx is equals to, then differentiate this y with respect to first u, then differentiate this u with respect to x आणि या दोघांचा प्रॉडक्ट घ्यायचा and this is called the composite rule, derivative of the composite rule. Okay, आता तो प्रूव्ह कसा करायचा ते आपण इथे बघणार आहोत. त्या स्टेटमेंट तुम्ही ॲज इट इज पुस्तकात दिलेलं असतं ते तुम्ही त्या लिहिले तरी चालते. ते प्रूफ given that y is equals to f of u and u is equals to g of x, we assume that u is not constant function. Okay, let there be a small increment in the value of x, say delta x, then delta u and the delta y are the corresponding increment in u and y respectively. Okay, now the next groups of first part. Limit delta x tends to 0, delta y by delta x is equals to limit delta x tends to 0, delta y by delta u into limit delta x tends to 0, delta u by delta x. This statement सगळ्यात important आहे. Okay, now we will find out the limit of one side. एका साइडचा आपण इथे लिमिट फाइंड आउट करणार आहोत. As delta x tends to 0, we get delta u tends to 0. U is a continuous function of x. Okay, therefore the limit delta y upon delta x as a delta x tends to 0 is equals to limit delta u tends to 0 of the delta y upon delta u into limit delta x tends to 0 of delta u upon delta x. This is the first one. Since y is a differential function of u and u is a differentiable function of x, आपल्याला ते दिलेलं आहे त्याने ते. Therefore limit delta u tends to 0 of delta y by delta u is equals to dy by du, and the limit delta x tends to 0 of delta u by delta x is equals to du by dx, and this is the second one. Therefore from 1 and 2 we can write here, इथे values substitute करणार. What is that? कोणत्या values? That is the limit delta u tends to 0 of the delta y by delta u ची value किती आली? तर dy by du, and the limit delta x tends to 0 delta u by delta x त्याची value किती आली? The du by dx. Okay, now the limit on the RHS exists, therefore the limit on LHS is also exist, and therefore the limit of the RHS of the third exists and is finite. It implies that the LHS of the third also exists and is finite. Therefore the limit delta x tends to 0 of the delta y by delta x is equals to dy by dx. Therefore y is a differentiable function of x, and therefore this third equation becomes dy by dx is equals to dy by du into du by dx. हा इम्पॉर्टंट रूल आहे. तुम्ही 2-3 वेळा लिहून तुम्हाला ते सहज जमू शकेल. Now the derivative of some standard function. Okay, y आणि इथे dy by dx आणि फाइंड आउट केलाय. फंक्शन कसं असणार आहे? y is equals to f of x whole bracket raised to n. म्हणजे काय? इथे आपल्याला त्या पॉवर फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काढणार. ओके, दॅट इज n into f of x bracket raised to n minus 1 into त्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह. For example, suppose that here the function is like this, sin of x sin cube x असा फंक्शन असेल तर इथे डेरिव्हेटिव्ह कोणाचा काढणार? तर आधी पॉवरचा डेरिव्हेटिव्ह काढणार. मीन्स व्हॉट? 3 times sin square x into derivative of this function. What is the function here? Main function काय आहे? sin आहे. ओके,
मग साईनचा डेरिव्हेटिव्ह काय, तर तो इथे किती येणार, तर कॉस एक्स. Right here, cos x. Suppose the function is like this, sin of x bracket is to 3. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती, तर मेन फंक्शन काय, मेन काय, तर पॉवर फंक्शन आहे तो. मग पॉवरचा डेरिव्हेटिव्ह 3 sin square x into डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sin x which is the cos x. ओके. नेक्स्ट टाइप मध्ये आपल्याला त्यांनी असं दिलं की डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट ऑफ f of x. दिस इज द रूट ऑफ f of x. Suppose that here again I will take here sin function डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट ऑफ साइन एक्स. याचा फंक्शन याचा डेरिव्हेटिव्ह जर फाइंड आउट करायचा असेल तर इथे रूट मीन्स वॉट, तर पॉवरचा डेरिव्हेटिव्ह काढणार. मीन्स वॉट, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन ऑफ एक्स ब्रॅकेट रेज टू 1/2. मग त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती, तर 1/2 टाइम्स इन रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स. म्हणजे जसं आपण रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काढतो, रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह किती असतो, तर 1/2 टाइम्स रूट एक्स. ओके. सिमिलरली the derivative of root of sin x means what, 1/2 times root of sin x into derivative of sin of x, and that is the cos of x. Therefore the derivative of root of sin x is 1/2 times root of sin x into derivative of sin x, that is the cos x. म्हणजे आधी आपण पॉवरचा डेरिव्हेटिव्ह काढत असतो, नंतर आतला कुठला फंक्शन आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह. आत कुठला फंक्शन आहे sin x, मग त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती, तर cos x. इथे पॉवर होता, पॉवरचा डेरिव्हेटिव्ह काढला 3 टाइम्स sin square x. फंक्शन कोणता आहे, तर sin x आहे, मग त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती, तर cos x. सिमिलरली हियर दॅट इज 1/f of x ब्रॅकेट रेज टू f. या टाइप मध्ये असेल तर मायनस n अपॉन f of x ब्रॅकेट रेज टू n प्लस 1. ओके. इनटू f डॅश ऑफ x. म्हणजे आपण या टाइप मध्ये बघितलं ते दॅट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x 1/x रेज टू n. मग त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती दिला होता आपल्याला, फर्स्ट फॉर्म्युला that is a minus n x raised to n plus 1. Okay. पण आपल्या इथे फंक्शन जर कॉम्पोजिट असेल, ओके, देन वी राइट दी डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस फंक्शन. तो f dash of x म्हणून ते करू. हा देखील कॉम्पोजिट फंक्शन दॅट इज 1/x raised to n. व्हॉट द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x इज 1, पण तो आपण तो लिहित नसतो. वेन अदर दॅन x असेल तर मग आपण त्या ठिकाणी ते लिहित असतो. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन ऑफ f of x, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन ऑफ f of x. आता इथे मेन फंक्शन काय, तर साइन, मग त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय, तर कॉस ऑफ f of x. मग आतमध्ये कोण आहे, तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह इंटू म्हणून आपण तिथे लिहायचा असतो. फॉर एक्झाम्पल सपोज दॅट आय हॅड दी फंक्शन लाईक दिस, साइन ऑफ e raised to x असं माझा फंक्शन आहे. देन व्हॉट अबाउट इट्स अ डेरिव्हेटिव्ह, मग मेन फंक्शन काय, तर साइन, मग त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय, सो डेरिव्हेटिव्ह इज अ कॉस ऑफ e raised to x इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e raised to x, म्हणजेच तो काय, तर f dash of x. And what is the derivative of e raised to x? Derivative of e raised to x is the e raised to x. या प्रकारे. Similarly, cos of f of x, okay, that is a minus. मेन फंक्शन काय, तर cos आहे, मग cos चा डेरिव्हेटिव्ह काय, तर मायनस साइन ऑफ f of x into f dash of x. म्हणजे काय, सपोज हियर a raised to x असेल. फॉर एक्झाम्पल इफ आय राइट हियर cos of in bracket a raised to x, then what about its derivative, minus sin of in bracket a raised to x into derivative of a raised to x. A raised to x का derivative क्या, तो a raised to x into log of a, या okay. Derivative of tan of x is a sec square f of x into f dash of x. Derivative of sec of f of x म्हणजे काय, तर आपल्या नेहमीप्रमाणे sec x चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो, तर sec x into tan x. सिमिलरली sec of f of x into tan of f of x into derivative of this f of x, त्याला मल्टिप्लाइड एकदाच करायचं. मात्र इथे दोन वेळा त्याचे डेरिव्हेटिव्ह सेक आणि टॅन इथे असला तर देखील आपण ते एकदाच त्या ठिकाणी ते लिहित असतो. ओके. नाउ द नेक्स्ट दॅट इज y इज इक्वल्स टू cot of f of x. मग त्याचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला कॉटचा डेरिव्हेटिव्ह माहिती असतो, मायनस cosec स्क्वेअर x. सिमिलरली यार मायनस cosec स्क्वेअर f of x into f dash of x. cosec f of x minus cosec f of x into cot of f of x into f dash of x. a raised to f of x आपल्याला माहिती आहे a raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह काय, तर a raised to x into log of a. Similarly a raised to f of x into log a into f dash of x. e raised to f of x, similarly e raised to f of x into f dash of x. log of f of x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon f of x into derivative of f of x is f dash of x. log of f of x to the base a. तर या ठिकाणी देखील आपण तो बेस चेंज करणार. ओके. log of f of x upon log of a. नंतर मग f of
log of f of x चा डेरिव्हेटिव्ह किती 1 upon f of x into डेरिव्हेटिव्ह of f of x इथं f dash of x. म्हणजे आपण या प्रकारे लिहिणार log of f of x to the base a. This can be written as log of f of x upon log of a. मग log of f of x चा डेरिव्हेटिव्ह हे 1 upon log of a, keep it as it is. It's a multiplicative constant. Okay, log of f of x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon f of x into derivative of f of x is a f dash of x. या प्रकारे. Next, solid example. सॉर्ट एक्झाम्पल्स देखील फार इम्पॉर्टंट आहे. यावर्षीचा बोर्डचा जो पेपर होता त्यामध्ये जवळजवळ 70 मार्क्सचे सॉर्ट एक्झाम्पल्स आले होते. ओके, नाउ डिफरन्शिएट दी फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. y is equals to in root of x square plus 5. Okay, now the method 1, u is equals to x square plus 5 आपण कन्सिडर करणार. मग हा फंक्शन कसा तयार होणार आपला? y is equals to in root of u, where y is a differentiable function of u and u is a differentiable function of x. Then chain rule, dy by dx is equals to dy by du into du by dx. Differentiate this with respect to u, that is the derivative of root of u, that is 1 upon 2 times root of u, and du by dx किती येणार? x square चा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार? तर 2x आणि 5 चा डेरिव्हेटिव्ह 0. Okay, now we'll substitute the values. Y is equals to root u, differentiate this with respect to u. Therefore, dy by du is equals to ddu of root of u, that is 1 upon 2 times root u, and u is equals to x square plus 5. आता या u चा डेरिव्हेटिव्ह with respect to x, du by dx is equals to ddx of x square plus 5. Derivative of x square is a 2x, 5 चा डेरिव्हेटिव्ह 0. Okay, therefore the equation 1 becomes, या इक्वेशन मध्ये कोणाच्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार? du by dx ची व्हॅल्यू 2x and dy by du is 1 upon 2 times root u. Yeah, root u means what? X square plus 5. त्या व्हॅल्यूज तिथे पण सबस्टिट्यूट करणार. Then you get to 2 इथे कॅन्सल होणार. x upon root of u. But what is u? X square plus 5. And that will be answer. Okay. This is a method 1. या प्रकारे तुम्ही u कन्सिडर करू शकता इथे आणि डायरेक्ट देखील तुम्ही ते सॉल्व करू शकता. This is the method 2. Y is equals to in root of x square plus 5. Differentiate this with respect to x. म्हणजे काय? तर आधी पॉवरचा फंक्शन काढायचा, पॉवरचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा, नंतर त्याच्या आतमध्ये जो काही x स्क्वेअर प्लस 5 आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा. म्हणजे रूट या क्वांटिटीचा आधी डेरिव्हेटिव्ह काढणार. दॅट इज द dy by dx is equals to ddx of root of x square plus 5. रूट या क्वांटिटीचा डेरिव्हेटिव्ह. ओके, we treat here x square plus 5 as a u in mind and use the formula for the derivative of root u. म्हणजेच काय? रूट एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह आपण आपल्या लिस्ट मध्ये दिलेला आहे. दॅट इज 1 upon 2 times root of x. Similarly here 1 upon 2 times root of x square plus 5. That is the derivative of root of u is 1 upon 2 times root of u. But what is the root? It's a x square plus 5 into derivative of x square plus 5. या x square plus 5 रूट मध्ये कोण आहे? तर x square plus 5 चा डेरिव्हेटिव्ह which is the 2x. Derivative of x square is a 2x. 5 is a constant, its derivative is 0. Simplification karna and then you will get the answer. dy by dx is equals to x upon in root of x square plus 5. Next example. Y is equals to sin x. पुन्हा इथे u consider करणार. u is equals to log of x. Therefore, the u ला आपण log of x consider करणार. Y is equals to sin u. आपला मेन फंक्शन काय आहे इथे? sin. मग sin चा डेरिव्हेटिव्ह with respect to u. That is the dy by du is equals to cos of u होणार. ठीक आहे, आपला हा चेन रूल आपण इथे लिहिला आहे. ओके, u is a differential function of x and y is a differential function of u. Okay, now y is equals to sin u. Differentiate this with respect to u. Okay, dy by du is equals to ddu of sin of u. That's a derivative cos of u. u is equals to log of x and log of x चा डेरिव्हेटिव्ह काय? तर 1 upon x. du by dx is equals to 1 upon x. Therefore, the equation 1 becomes, या equation मध्ये आपण त्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार. dy by dx is equals to the derivative of, that is the dy by du ची व्हॅल्यू. What is the dy by du? The dy by du is the cos of u. But what is the u? u is a log of x.
Okay, and u by dx is 1 upon x, and hence dy by dx is equals to cos of log x upon x. सेकंड मेथड मध्ये डायरेक्ट त्याने ते फाइंड आउट केलंय. ओके, नाव डिफरन्शिएट मेन फंक्शन इथे काय ट्रीट करणार तर तो साइन, साइनचा डेरिव्हेटिव्ह काय तर कॉस, that is cos of log x. Okay, then into derivative of log x, cos of log x into derivative of log x, which is the 1 upon x. Simplification करणार, and then you will get the dy by dx is equals to cos of log x upon x. Okay. Next, y is equals to e raised to tan x. इथे देखील मेन फंक्शन काय तर e raised to x आहे. Means what? E raised to tan x. E raised to x चा derivative e raised to x. Okay. Similarly, the derivative of e raised to tan x, its a derivative is a e raised to tan x into composite मध्ये कोण आहे तर tan x आहे into ddx of tan x. Tan x चा derivative किती तर sec square x, and hence that's the dy by dx is equals to sec square x into e raised to tan x. Now the next, y is equals to again y is equals to log of x raised to 5 plus 4. I will write here is equals to log of x raised to 5 plus 4. मग मेन फंक्शन इथे काय तर log आहे. Now differentiate this with respect to x. Therefore dy by dx is equals to, what is the derivative of log of x? मेन फंक्शन आपला फॉर्म्युल्यानुसार log of x चा डेरिव्हेटिव्ह काय तर तो 1 upon x. Similarly here, the derivative of log of x square x raised to 5 plus 4 is x raised to 5 plus 4 into ddx of x raised to 5 plus 4. It's a derivative ganna, and hence we will get here derivative of x raised to 5. X raised to 5 is a derivative 5 x raised to 4, and the derivative of 4 is 0, and hence we have the dy by dx is equals to x raised to 5 plus 4. Okay. Now the next question. Yeah. Y is equals to 5 raised to 3 cos x minus 2. म्हणजे कुठला फॉर्म येतो तर a raised to x आहे. a raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो a raised to x into log of. Similarly, differentiate this with respect to x. That is a ddx of 5 raised to 3 cos x minus 2. It's a 5 raised to 3 cos x minus 2 into log of 5 into ddx of 3 cos x minus 2. मग cos x चा डेरिव्हेटिव्ह किती येतो minus sin x आणि minus 2, which is the constant. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती असणार तर तो 0 असणार आहे. Therefore, the 5 raised to 3 cos x minus 2 into log of 5 आणि हा डेरिव्हेटिव्ह 3 cos x चा डेरिव्हेटिव्ह minus 3 sin x. Okay, चा डेरिव्हेटिव्ह 0 आला. Therefore, dy by dx is equals to minus 3 sin x into 5 raised to 3 cos x minus 2 into log of 5. Next example. Y is equals to 3 upon 2x square minus 7 bracket raised to 5. आता हेच टर्म आपण न्यूमरेटरला जाऊ देणार. Okay, y is equals to 3 upon 2x square minus 7 bracket raised to 5. That's a derivative. 3 हा constant आहे त्याला बाहेर टाकणार. ddx of 1 upon 2x square minus 7 bracket raised to 5. Okay, it's a derivative काढताना you know the derivative of 1 upon x raised to n. It's a derivative is a minus n upon x raised to n plus 1. Similarly here, किंवा नॉर्मल आहे तुम्हाला याचा डेरिव्हेटिव्ह जर फाइंड आउट करायचा असेल मग आपण नेहमीप्रमाणे काय करणार 2x square minus 7 ते न्यूमरेटरला ते टर्म आणणार, इट विल बिकम मायनस, आणि मग याचा डेरिव्हेटिव्ह करताना काय तर हा minus 5 असणार आहे, and then in bracket 2x square minus 7 minus 5 minus 1 that will become minus
6 आणि ती पॉवर आपण प्लस करून लिहिणार म्हणजे ते खाली आणणार अँड देअरफॉर यू विल गेट हियर -5 अपॉन 2x square minus 7 bracket is to 6 into या ब्रॅकेट मध्ये काय दॅट इज अ कंपोजिट into ddx of 2x square minus 7 आणि 2x square चा डेरिव्हेटिव्ह हा 2 पुढे येणार 2 ला मल्टिप्लिकेशन होणार 4x and derivative of 7 is a 0. It's a constant for x तिथे येणार नॉर्मल सिम्प्लिफिकेशन त्या ठिकाणी होणार ओके -15 upon 2x square minus 7 bracket is to 6 into derivative of 2x square which is the 4x. Okay. And hence the dy by dx is equals to minus 60 upon 2x square minus 7 bracket is to 6. Hence this is the answer. Now the next. Differentiate the following with respect to x. Y is equals to in root of sine of x cube. Y is equals to cot of in bracket x cube. Multiple functions या ठिकाणी दिले त्याने आता. Y is equals to log of cos of x raised to 5. Y is equals to in bracket x cube plus 2x minus 3 bracket is to 4 into in bracket x plus cos of x bracket is to 3. Okay. And y is equals to in bracket 1 plus cos square x bracket is to 4 into in root of x plus in root of tan x या टाइपचे प्रॉब्लेम्स आहेत by one. First, y is equals to in root of sine of x cube. Okay. आता मेन फंक्शन काय आहे ते पॉवर आहे ते पॉवरचा आपण डेरिव्हेटिव्ह काढणार साइन ऑफ एक्स क्यूब साठी जसं रूट एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो तर 1/2 टाइम्स रूट एक्स सिमिलरली द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब इज 1/2 टाइम्स इन रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब इनटू ddx ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब बघा इथे 1/2 टाइम्स इन रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब रूट एक्स च्या डेरिव्हेटिव्ह सारखं परंतु इथे रूट एक्स आहे का नाही इथे साइन ऑफ एक्स क्यूब आहे इट्स अ कंपोजिट आणि म्हणून आपण इथे ddx ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब लिहिलं असतं आता इथे मेन फंक्शन काय तर साइन आहे ओके माझी साइनचा डेरिव्हेटिव्ह काढणार म्हणजे काय द ddx ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब इज अ कॉस ऑफ एक्स क्यूब पुन्हा एक्स क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह इनटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स क्यूब हे बघा इथे आता साइन ऑफ एक्स क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह काय तर मेन फंक्शन इथे साइन आहे मग साइनचा डेरिव्हेटिव्ह किती आला तर कॉस ऑफ एक्स क्यूब इनटू ddx ऑफ एक्स क्यूब तर व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वेअर नंतर नॉर्मल सिम्प्लिफिकेशन करणार न्यूमरेटरची मल्टिप्लिकेशन नंबर्स काही कॅन्सल होत असतील तर करणार अँड देन यू विल गेट दी dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2x स्क्वेअर cos of x cube upon 2 times in root of sin of x cube. Next, y is equals to cot square x cube. पुन्हा इथे पॉवरचा डेरिव्हेटिव्ह करणार स्क्वेअर पॉवर ओके नाउ डिफरन्शिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू ही 2 पॉवर पुढे येणार याच्यातनं 1 मायनस होणार हा मेन नंतर मग कॉटचा डेरिव्हेटिव्ह करणार इनटू ddx ऑफ x क्यूब करणार या प्रकारे that is first powerचा डेरिव्हेटिव्ह that is 2 times cot of x cube या 2 मधनं 1 मायनस करणार तर 1 पॉवर मिळाली आपल्याला 2 times cot of x cube ओके झालं नेक्स्ट आता कॉटचा डेरिव्हेटिव्ह that is the ddx of cot of x cube मग cot of x cube चा डेरिव्हेटिव्ह काय तर मायनस cosec square x cube पण इथे x आहे का नाही इथे पुन्हा कंपोजिट आहे मग या x cube चा पुन्हा आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करावा लागणार आहे that is the ddx of x cube which is the 3x square. Normal multiplication करणार ते that is the 2 times cot of x cube minus cosec square x cube into ddx of x cube is a 3x square. हे multiplication इथे minus 6x square cot of x cube into cosec square x cube. Hence the answer is a dy by dx is equals to minus 6x square cot of x cube into cosec square x cube. Next example. Y is equals to log of cos of x raised to 5. आता इथे मेन फंक्शन काय ते लॉग आहे लॉगचा डेरिव्हेटिव्ह लॉग ऑफ x चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो आपल्या नेहमीप्रमाणे 1/x सिमिलर हियर डिफरन्शिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x हे प्रत्येकदा लिहिणार इथे dy by dx is equals to ddx of log of cos of x raised to 5
log of cos of x raised to 5, that is a 1 upon cos of x raised to 5 into ddx of cos of x raised to 5. मग cos सेकंड फंक्शन आपला cos इथे तयार होतं. cosचा डेरिव्हेटिव्ह किती येतं मायनस साइन ऑफ x raised to 5 into ddx of x raised to 5. x raised to 5 चा डेरिव्हेटिव्ह 5 x raised to 4 and hence इथे बघा मायनस साइन आहे. Okay, then you will get here minus. Normal simplification आहे. Sin of x raised to 5 upon cos of x raised to 5. म्हणजे काय मिळेल तुम्हाला? That is a tan of x raised to 5. And what about the derivative of x raised to 5? 5x raised to 4. Normal multiplication. Minus 5x raised to 4 into tan of x raised to 5. And hence dy by dx is equals to minus x raised to 4 into tan of x raised to 5. Next. Y is equals to x cube plus 2x minus 3 bracket is to 4. दोन ब्रॅकेट दिले, त्या दोन ब्रॅकेटला देखील पॉवर आहे, त्याने ते दोन ब्रॅकेट मल्टिप्लिकेटिव्ह फॉर्म मध्ये. इथे प्रॉडक्ट रूल आपल्याला डिफरन्शिएशन अप्लाय करावं लागणार आहे. यांचे डेरिव्हेटिव्ह्स अकॉर्डिंग टू रूल्स आपल्याला फाइंड आउट करावं लागणार आहे. ओके, नाउ सी दिस y is equals to x cube plus 2x minus 3 bracket is to 4 into x plus cos x bracket is to 3. Now the solution. Differentiate this with respect to x, dx of x cube plus 2x minus 3 bracket is to 4 into x plus cos x bracket is to 3. Product rule apply करना. First keep x cube plus 2x minus 3 bracket is to 4 as it is into ddx of x plus cos x bracket is to 3 plus x plus cos x bracket is to 3 into ddx of x cube plus 2x minus 3 bracket is to 4. आता इथे पॉवरचा डेरिव्हेटिव्ह करणार. दॅट इज अ 3 पुढे येणार. 3 into in bracket x plus cos x bracket square. त्याच्या आतमधला जो डेरिव्हेटिव्ह x plus cos of x चा डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज ddx of x plus cos x. हा एवढा पार्ट इथे संपतो. नेक्स्ट प्लस x plus cos of x bracket cube as it is into ddx of x cube plus 2x minus 3 bracket is to 4. Means what? 4 times x cube plus 2x minus 3 bracket is to 3 into ddx of x cube plus 2x minus 3. Normal simplification है. हा bracket as it is, a term as it is घेतलाय. Derivative of x is 1, ddx of cos of x is minus sin of x. हा first part इथे संपतोय. दुसऱ्यामध्ये 1x plus cos of x bracket is to 3 as it is. 4 times x cube plus 2x minus 3 bracket is to 3 into ddx of x cube plus 2x minus 3. x cube चा डेरिव्हेटिव्ह किती आला? 3x square. 2x चा डेरिव्हेटिव्ह that is 2 derivative of minus 3 is 0, which is the constant. Normal simplification keep this as it is. Okay, now the next example. Y is equals to in bracket 1 plus cos square x bracket is to 4 into in root of x plus in root of tan x. या प्रकारे. Now again see this here. Y is equals to in bracket 1 plus cos square x bracket complete is to 4 into in root of x plus in root of tan x. Differentiate this with respect to x. इथे product rule apply करणार आपण. Keep this first of all 1 plus cos of x bracket is to 4 as it is into ddx of in root of x plus in root of tan x plus next keep in root of x plus root of tan x as it is into ddx of 1 plus cos square x bracket is to 4. Okay. Next 1 plus cos square x bracket is to 4. आता पुन्हा याचा डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज द ddx of in root of x plus in root of tan x. म्हणजे याचा डेरिव्हेटिव्ह रूट x चा म्हणजेच काय 1 upon 2 times in root of x plus in root of tan x into ddx of x plus root of tan x plus in root of x plus root tan x डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस. आता याचा पॉवरचा डेरिव्हेटिव्ह आधी फाइंड आउट करणार. म्हणजे 4 पुढे येणार 1 plus cos square x bracket is to 3 into ddx of ब्रॅकेट मध्ये काय 1 plus cos square x त्याचा डेरिव्हेटिव्ह. नाउ द नेक्स्ट स्टेप हे सर्व ऍज इट इज काढणार. आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह फक्त याचा काढायचा होता. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x is 1. आता पुन्हा रूट ऑफ tan x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 रूट x सारखा डेरिव्हेटिव्ह
that is 1 upon 2 times root x, root of tan x into ddx of इथे tan x आहे म्हणून into ddx of tan x plus in root of या terms as it is इथे घेणार into ddx of आता कोणाचा 1 1 चा derivative 0. Now here the derivative of cos of x bracket square म्हणजे power चा derivative 2 पुढे येणार into cos x first, पण या ब्रॅकेट मध्ये काय कोणाच पॉवर येते तर cos x ची पॉवर येते into ddx of cos x या प्रकारे आणि cos x चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन नॉर्मल इथे सिम्प्लिफिकेशन करणार हे टर्म्स या सर्व ऍज इट इज इथे घेतलेला आहे 1 प्लस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan x इज x square x upon 2 times in root of tan x plus in bracket हे टर्म्स देखील ऍज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ cos x इज minus sin x and hence you will get this answer. इथे काही जास्त सिम्प्लिफिकेशन करायचं नाही. ओके, नॉर्मल सिम्प्लिफिकेशन आणि रिअरेंजमेंट ऑफ दी टर्म्स तर तुम्ही तिथे करणार म्हणजे काय ते 2 into 2 किती झाले तर 4 झाले 4 root of tan x in root of x plus root of tan x. न्यूमरेटरला काय तर 1 plus cos square x bracket is 4 2 root of tan x plus sec square x. या साइडला काय तर in root of x plus root of tan x ओके 4 into 2 times sin 2 sin x into cos x हे काय होणार sin of 2x होणार इथे therefore 4 sin of 2x in bracket 1 plus cos square x bracket is 3 in root of x plus root of tan x. Okay, and this is the answer. Next question. Differentiate the following with respect to x. या टाइपची एक्झाम्पल्स आहेत. ओके, सर्व लॉग फॉर्म मध्ये दिलेली एक्झाम्पल्स. वन बाय वन बघणार आहोत आपण. फर्स्ट एक्झाम्पल y is equals to log of x to the base 5 to the base 3 log of x to the base 5 to the base 3. तर या ठिकाणी चेंज इन द बेस ची प्रॉपर्टी या ठिकाणी आपण अप्लाय करणार log of x to the base 5 to the base 3. Now this is the main log हा तो आपण इथे ठेवलेला आहे. log of x to the log of x to the base 5. This can be written as log of x upon log of 5. तुम्ही 11 स्टँडर्डला तो रूल ते लर्न केलेला आहे. पुन्हा येतोय log of m to the base n equals to log of m upon log of n is there. Okay, next we can write this log of x upon log of 5 म्हणजे काय इथे log of m upon n जेव्हा डिव्हिजन असेल तेव्हा काय करतो आपण इथे सबट्रॅक्शन करत असतो. अगेन here we apply the rules of log of m upon n is equal to log of m minus log of n, and similarly here log of x to the base log of x to the base 3 minus log of 5 to the base 3. Okay, totally constant आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 येणार. पुन्हा इथे आपण चेंज इन द बेस प्रॉपर्टी अप्लाय करणार log of x to the base 3 can be written as log of x upon log of 3 minus log of 3 log of 5 to the base 3. ही कॉन्स्टंट क्वांटिटी ना डिफरन्शिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 येणार. यामध्ये कॉन्स्टंट काय तर 1 upon log of 3 हे कॉन्स्टंट आहे ddx of log of x minus ddx of log of 5 to the base 3. log of x चा डेरिव्हेटिव्ह that is 1 upon log x into log x चा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार तर 1 upon log x into ddx of log x आणि नंतरच्या क्वांटिटीचा होल क्वांटिटीचा डेरिव्हेटिव्ह किती तर तो इथे 0 येणार. and overall we write here that is 1 upon log of 3 इथे 1 upon log of x
log of x derivative 1 upon x, and hence the dy by dx is equals to 1 upon x into log of x into log of 3. इथे rules of log या ठिकाणी अप्लाय केलेले आहेत. This is the answer. Next. Y is equals to log of in bracket e raised to 3x into in bracket 3x minus 4 bracket is to 2 by 3 upon in root of cubic root of 2x plus 5. Now the solution y is equals to log of in bracket e raised to 3x into 3x minus 4 bracket is to 2 by 3 upon cubic root of 2x plus 5. Simplification करना log of e इथे m upon n आहे त्यामुळे log of e raised to 3x into 3x minus 4 raised to 2 by 3 minus log of in bracket 2x plus 5 bracket is to 1 by 3. That is equals to log of e raised to 3x plus इथे देखील log चा रूल आपण अप्लाय करणार log of m into n means what log of e raised to 3x plus log of 3x minus 4 bracket is to 2 by 3 minus log of 2x plus 5 bracket is to 1 by 3. Now here पुन्हा इथे y is equals to इथे बेस किती असतो तर e असतो and we know that is log of e to the base e its value is 1. पुन्हा म्हणजेच हा 3x आपण इथे घेणार log of e raised to 3x to the base e. This can be written as 3x log of e to the base e. आणि याची व्हॅल्यू किती तर 1. That is 1 into 3x is a 3x. Okay. Now the next is a हा 3x आला log of 3x minus 4 bracket is to 2 by 3. ते 2 by 3 पुढे येणार ही पॉवर पुढे येणार. Okay, 1 by 3. Now differentiate this with respect to x. 3x चा derivative 3 येणार. Derivative of x is 1. ddx of next 3 into ddx of x 2 by 3 ddx of log of 3x minus 4 minus 1 by 3 ddx of log of 2x plus 5. Okay, derivative of x is 1 म्हणजे किती देणार 3 into 1 2 by 3 log of 3x minus 4 चा derivative that is 1 upon 3x minus 4 again composite into ddx of 3x minus 4. नुसता log of x राहिला असता तर त्याचा derivative 1 upon x. पण इथे log of 3x minus 4 it is a composite therefore 1 upon 3x minus 4 into ddx of 3x minus 4 minus 1 by 3 ddx of log of 2x plus 5 is again 1 upon 2x plus 5 into ddx of 2x plus 5. 3 into 1 3 मिळणार 2 by 3 1 upon 3x minus 4 into 3 minus 1 by 3 into 1 upon 2x plus 5 into simplification इथे करणार therefore the dy by dx is equals to 3 plus 2 upon 3x minus 4 minus 2 upon 3 in bracket 2x plus 5. Next example. Now here y is equals to log of in bracket in root of 1 minus cos of 3x upon 2 upon 1 plus cos of 3x upon 2. इथे फॉर्म्युला अप्लाय करणार आहे फॉर्म्युला 1 minus cos of a. Okay, 1 minus cos of a is equals to 2 sin square whatever the angle divided by 2 and 1 plus cos of a is equals to 2 cos square whatever the angle divided by 2. म्हणून इथे angle किती आहे तर 3x upon 2 आहे. It's divided by 2 means what? That angle will become 3x upon 4. That is a 2 sin square 3x upon 4. 2 cos square 3x upon 4. 2 get cancelled. Sin square 3x upon 4. Cos square 3x upon 4. You will get here tan of 3x upon 4. म्हणजे काय इथे 2 कट होणार. You will get tan square 3x upon 4. Square आणि root इथे कट होणार. And therefore you will get here y is equals to log of tan of 3x upon 4.
ओके, नॉर्मल डेरिव्हेटिव्ह इथे फाइंड आउट करणार आपण कंपोजिट फंक्शनचं. y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ tan ऑफ 3x अपॉन 4. मेन फंक्शन इथे काय तर लॉग आहे. ओके, नाउ डिफरन्शिएट दिस with respect to x, ddx of log of tan of 3x upon 4. हे log of x चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो तर 1 upon x. Similarly here 1 upon tan of 3x upon 4 into ddx of tan of 3x upon 4. मग tan चा डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे 3x sec, that is its derivative is a sec square 3x upon 4 into पुन्हा ddx of 3x upon 4. मग x चा डेरिव्हेटिव्h 1 into 3 by 4 means what 3 by 4. 1 upon tan of 3x upon 4 means what cot of 3x upon 4. Tan चा डेरिव्हेटिव्ह sec square 3x upon 4. Derivative of 3x upon 4 is a 3 by 4. And therefore you will get here cot of 3x upon 4 into sec square 3x upon 4 into ddx of 3x upon 4 is a 3 by 4. But what about the cot of 3x upon 4? Cos of 3x upon 4 upon sin of 3x upon 4 into sec square 3x upon 4 means what 1 upon cos square 3x upon 4. ओके, नेक्स्ट न्यूमरेटरचा इथला एक कॉस, डिनोमिनेटरचा एक कॉस कट होणार या ठिकाणी. ओके, आणि इथे 4 दिलेला आहे, त्या 4 मध्ये आपण स्प्लिट अप करणार 2 into इन ब्रॅकेट 2 sin of 3x upon 4 into cos of 3x upon 4. That is a 2 sin of 3x upon 4 into cos of 3x upon 4 means what 2 sin theta into cos theta means what sin of 2 times theta. म्हणजे 3x upon 4 ला 2 ने जर मल्टिप्लाय केला then you will hear 3x upon 2. Okay, that is a 3 upon 2 sin of 3x upon 4. This is the dy by dx. पुन्हा तुम्ही तो न्यूमरेटर ला आणू शकता. That is a 3 by 2. 1 upon sin of 3x upon 2 means what cosec 3x upon 2. This is the dy by dx, and hence dy by dx is equals to 3 by 2 cosec 3x upon 2. Okay, next y is equals to log of in square bracket x plus in root of x square plus a square upon in root of x square plus a square minus x. ओके, या ठिकाणी आपल्याला डिनोमिनेटरचं रॅशनलायझेशन करावं लागणार आहे. इन रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर मायनस एक्स याचं रॅशनलायझेशन त्याच्या कॉन्ज्युगेटने मल्टिप्लाय करणार. म्हणजे इन रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर प्लस एक्स मल्टिप्लाय करणार न्यूमरेटर डिनोमिनेटरला. इथे in root of x square plus a square plus x into in root of x square plus a square plus x bracket square इथे मिळणार आपल्याला. त्यामुळे log of in root of x square plus a square plus x bracket square upon in root of x square plus a square minus a minus x plus in root of x square plus a square means what a minus b, a plus b चा फॉर्म येतो. means what a square minus b square, that is the square of this term. X square plus a square minus x square plus x square minus x square get cancelled, and hence you will get here log of in root of x square plus a square plus x bracket square upon a square. इथे पुन्हा log of m upon n म्हणजेच काय log of in root of x square plus a square plus x bracket square minus log of a square. Okay, इथे 2 पुढे घेणार. That is the y is equals to 2 times log of in root of x square plus a square plus x minus log of a square. Now differentiate this with respect to x. That is the ddx of 2 times log of in root of x square plus a square plus x minus log of a square 2 times ddx of log of in root of x square plus a square plus x minus ddx of log of x square. This is the constant quantity. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार तर तो 0 येणार. आता मेन फंक्शन काय आहे तिथे log आहे. log of x राहिला असता तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती तर 1 upon x. Similarly here log of काय आहे इथे in root of x square plus a square plus x means what 1 upon in root of x square plus a square plus x into ddx of त्यामध्ये कंपोजिट कोण आहे तर in root of x square plus a square plus x minus त्या होल क्वांटिटीचा डेरिव्हेटिव्ह 0. 2 into 1 म्हणजे 2 times, that is a 2 upon in root of x square plus a square plus x into ddx of root of x square plus a square, that is a 1 upon 2 in root of x square plus a square into ddx of x square plus a square. x square चा डेरिव्हेटिव्ह किती आला तर 2x आला. न्यूमरेटरचा डिनोमिनेटरचा 2 get cancelled plus 1, and the next simplification, that is a 2 upon in root of x square plus a square plus x into इथे 2 या ठिकाणी कट होणार x upon in root of x square plus a square plus x पुन्हा या रूट ने या 1 ला मल्टिप्लाय करणार. then you will get here
हे टर्म ॲज इट इज ते कंटिन्यू होणार. एक्स प्लस इन रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर अपॉन इन रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर. ओके, अँड हेन्स यू विल गेट हियर या ठिकाणी इन रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स हे न्यूमरेटरचे डिनोमिनेटरचे टर्म दोन्ही कट होणार. Therefore, dy by dx is equals to, we have the answer, 2 upon in root of x square plus x square. This is the answer. A normal simplification इथे महत्वाचं आहे. Then differentiate this. Next question. Okay. Y is equals to 4 raised to log of sin x to the base 2 plus 9 raised to log of cos x to the base 3. आता इथे 4 दिलेला आहे, इथे 9 दिलेला आहे. 4 means what? 2 raised to. ओके, मग तो आपण या प्रकारे लिहिणार 2 raised to 2 log of sin x to the base 2. 9 means what? 3 raised to 2 log of cos x to the base 3. हा 2 ते sin स्क्वेअर होणार, इथे देखील cos स्क्वेअर होणार तिथे त्यात. दॅट इज 2 raised to log of sin square x to the base 2, 3 raised to log of cos square to the base 3. It means that here we write the formula that is a raised to log of f of x to the base a असं असेल तर त्याची व्हॅल्यू किती येते f of x. सिमिलर हियर 2 raised to log of sin square x to the base 2 याची व्हॅल्यू किती आहे sin square x आणि इथे किती 3 raised to log of cos square x to the base 3 किती आला तर तो cos square x. Sin square x plus cos square x, its value is 1. Therefore, y is equals to 1. Now differentiate this with respect to x. What is the derivative of constant? Is 0. And म्हणून dy by dx is equals to 0. Derivative of 1 is 0. And hence, answer dy by dx is equals to 0. Next. Y is equals to a raised to log of cot x to the base a. Mention this with respect to x. Again here, y is equals to a raised to log of cot x to the base a. That is nothing but here a raised to cot x by using the formula a raised to log of f of x to the base a is equals to f of x. म्हणजे ते f of x काय आला तर a raised to cot x. तर y is equals to a raised to cot x. Simple differentiation आहे. a raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतं तर a raised to x into log of a. Similarly here ddx of a raised to cot x is a raised to cot x into log of a into ddx of cot x. It's a composite. Okay. And the derivative of cot x is a minus cos x square x. Okay. Therefore dy by dx is equals to minus cos x square x into a raised to cot x into log a. And hence this is the answer. Next. If f of x is equals to in root of 7 times g of x minus 3 and g of 3 is 4, g dash of 3 is 5, then find f dash of 3. Function काय दिलं आपल्याला f of x is equals to in root of 7 times g of x minus 3. We want to find out f dash of 3. म्हणजे हा डिफरन्शिएट करायचा आणि x ची व्हॅल्यू 3 घ्यायची. Now differentiate this with respect to x. That is f dash of x is the ddx of in root of 7 gx minus 3. याचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे रूट ऑफ x सारखाच डेरिव्हेटिव्ह 1 upon 2 times in root of 7 times gx minus 3 into ddx of 7 times g of x minus 3. Okay. Therefore, again you will have 1 upon 2 times in root of 7g of x minus 3. Derivative of g of x is a g dash of x. That is 7 g dash of x. Derivative of 3 is a 0. Substitute the values. आपल्याला x is equals to 3 साठी पाहिजे. Replace x by 3. Okay. f dash of 3. इथे 3 replace करणार सगळीकडे. 7 times g dash of 3 upon 2 times in root of 7 g of 3 minus 3. What about the g dash of 3? g dash of 3 ची व्हॅल्यू किती तर ती 5 आहे. 7 into 5 इथे किती होणार तर ते 35 होणार. ओके. g dash of 3 इथे व्हॅल्यू किती g dash of 3 ची व्हॅल्यू तर 5 आहे. 7 into 5 you will get 35. Next 2 times in root of 7 times g of 3 minus 3. What about the g of 3? g of 3 किती तर 4 आहे.
7 into 4, 28. किती होणार? तर 28 minus 3. मग सबट्रॅक्शन किती मिळालं आपल्याला? 25. Root of 25 is 5 here. Okay. That is a 35 upon 2 into 5. And after simplification, we'll have 7 by 2. Okay. And this is the f dash of 3. 7 by 2. Now the next example. If capital F of x is equals to g of 3 times g of 5 times g of x. G of 0 is 3. G dash of 0 is g of 0 is a 0. G dash of 0 is a 3. Then find f dash of 0. म्हणजे आपल्याला f dash find out करायचा आहे आणि x is replaced by 0 करणार. Okay. Now this is the function f of x. G of 3 times g of 5 times g of x. That's a derivative. Differentiate this with respect to x. F dash of x ddx of g of 3 times g of 5 times g of x. Now it's a derivative. Main function काय तर हा g आहे. मग याचा derivative किती? तर g dash of 3 times g of 5 times g of x. आता आतल्याचे derivative find out करणार. म्हणजे कोणाचा? 3 g of in bracket 5 times g of x चा derivative. त्यात 3 कसा येतं? इथे कॉन्स्टंट आहे. into ddx of g of in bracket 5 times g of x. आता इथे या g of 5 times g of x चा derivative. या g चा derivative किती येणार? पुन्हा g dash of 5 times g of x. ओके. into 5 times g of x चा derivative. त्यात 5 कॉन्स्टंट आहे. तो आपण इथे ठेवलाय. जसं मगाशी 3 ठेवला होता तसा. g of x चा derivative, that the ddx of g of x, which is the g dash of x. म्हणजेच आपल्याला संपूर्ण त्याचे डेरिव्हेटिव्ह मिळतात. कॉन्स्टंट कोणकोणते येते? मल्टिप्लिकेटिव्ह कॉन्स्टंट, दॅट इज 3 into 5, 15. g dash of 3 times g of 3 times g in bracket 5 times g of x into g dash of 5 times g of x into g dash of x. Replace x by 0. And then you will have f dash of 0 is equals to 50 g dash of 3g 5 g of 0 g dash of 5 g of 0 into g dash of 0. Now we'll substitute the values. आता इथे values substitute आपण करणार. ओके. कोणकोणत्या values? g dash of 0. What is the g dash of 0? इथे किती आहे? तर तो 3 दिलेला आहे त्याने आपल्याला. What is the g of 0? g of 0 means g of 0. हा इथे g of 0 दिलेला आहे. The value of this g of 0 is total will become 0. That is a 3 times g of 0. पुन्हा g of 0 याची व्हॅल्यू किती येणार? तर ती ओव्हरऑल 0 येणार संपूर्ण 3 times g of 0. Now g dash of 0. G dash of 0 is a 3. Means what? Finally, you will have your number 3 असणार आहे. Next, g dash of 5 times g of 0. g dash of 5 times g of 0. Okay. इथे हा 0 असणार आहे. g of 0 is 0. 5 into 0. And therefore, we have g dash of 0. What about the g dash of 0? It's again 3. पुन्हा इथे देखील g dash of 0 3. Now the multiplication. That's the 15 into 3 into 3 into 3. Okay. Multiplication. That is 15 g dash of 0 into 3 into 3. That is 15 into 3 into 3 into 3, 405. Okay. And hence f dash of 0 is 405. Next, we start the exercise 1.1. व्हिडिओ फार मोठा होतोय त्यामुळे मी फक्त पहिला क्वेश्चन या ठिकाणी घेतलेला आहे. नंतरच्या व्हिडिओमध्ये सर्व तुम्हाला क्वेश्चन्स मिळतील. Differentiate this with respect to x. या टाइपचे क्वेश्चन्स आहेत. पुढे 6 क्वेश्चन्स आहेत आपण वन बाय वन. फर्स्ट, differentiate this with respect to x. That y is equals to x cube minus 2x minus 1 bracket is to 5. U substitute करणार आपण त्याला x cube minus 2x minus 1.
Then y is equals to u raised to 5 dy by du, that is the ddu of u raised to 5 is 5 times u raised to 4, that is 5u in bracket x cube minus 2x minus 1 bracket is to 4 du by dx, that is the ddx of x cube minus 2x minus 1. X cubes are derivative 3x square, 2x are derivative, x are derivative 1, 2 into 1, that is 2, 1's are derivative 0, and overall you will have 3x square minus 2. This is the du by dx. Therefore, dy by dx is equals to dy by du into du by dx. That is 5 times in bracket x cube minus 2x minus 1 bracket is to 4 into 3x square minus 2. And hence dy by dx is equals to 5 in bracket 3x square minus 2 into x cube minus 2x minus 1 bracket is to 4 dy by dx. Normal simplification आहे त्यामध्ये. Okay, that is dy by dx is equals to 5 in bracket 3x square minus 2 into x cube minus 2x minus 1 bracket is to 4. Now the method 2. Method 2 मध्ये आपण डायरेक्ट डिफरन्शिएशन करत असतो. पॉवरचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करतो इंटू ddx ऑफ त्या ब्रॅकेट मध्ये जे काय आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह, दॅट इज 5 टाइम्स x क्यूब minus 2x minus 1 ब्रॅकेट इज टू 4 इंटू ddx ऑफ x क्यूब minus 2x minus 1. आता x क्यूब चा डेरिव्हेटिव्ह किती येतो 3x स्क्वेअर minus 2x चा डेरिव्हेटिव्ह minus 2, 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0, and therefore you will have 5 in bracket x cube minus 2x minus 1 bracket is to 4 into ddx of x cube चा डेरिव्हेटिव्ह 3x square minus 2x चा डेरिव्हेटिव्ह into 1, 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0, and then after simplification you will have dy by dx is equals to 5 in bracket 3x square minus 2 into x cube minus 2x minus 1 bracket is to 4. Next example, yeah, y is equals to 2 into x raised to 3 by 2 minus 3 into x raised to 4 by 3 minus 5 bracket is to 5 by 2. Differentiate this with respect to x. Powers are derivative find out करना. 5 by 2, 2 into x raised to 3 by 2 minus 3 into x raised to 4 by 3 minus 5 and bracket is to 5 by 2 minus 1 into ddx of 2 into x raised to 3 by 2 minus 3 into x raised to 4 by 5 minus 5. 5 by 2, 2 into x raised to 3 by 2 minus 3 into x raised to 4 by 5 minus 5 bracket is to 3 by 2. चा डेरिव्हेटिव्ह 3 by 2 पुढे घेणार 3 by 2 minus 1 minus 3 4 by 3 पुढे घेणार x raised to 4 by 3 minus 1. Okay, and the derivative of this constant is 0. So आपल्याला पाहिजे होता इथे its derivative is 0. Okay, now the next 5 by 2, 2 into x raised to 3 by 2 minus 3 into x raised to 4 by 5 minus 5 bracket is to 3 by 2. इथे 2 2 cancel होणार, that is 3 into x raised to 1 upon 2 minus 4 into, इथे 3 3 cut होणार, 4 into x raised to 1 by 3, and hence dy by dx is equals to 5 by 2. Next, 3 into root x, 4 into cubic root of x. Next, 2 into x raised to 3 by 2 minus 3 into x raised to 4 by 5 and minus 5 bracket is to 3 by 2, and this will be answer. Now the next question. Now here we will find out the derivative. आपण find out करणार. Second method ही सगळ्यात important आहे. आपण u वगैरे काही consider करणार नाही. Direct differentiation करणार. Okay, in root of what is that? X square plus 4x minus 7. जसा root x चा derivative 1 upon 2 times root x आहे. त्यापूर्वी आपण इथे प्रत्येक स्टेप या इथे लिहिणार. Now differentiate this with respect to x. Therefore, dy by dx is equals to dy by dx is equals to in root of, that is 2 times in root of x square plus 4x minus 7 into dx of x square
plus 4x minus 7. Okay, and that is 1 upon 2 in root of x square plus 4x minus 7. What about the derivative of x square? 2x and 4x are kitty? 4 are. Now take 2 as a common. If we take the 2 as common, then in bracket you will have x plus 2 upon 2 in root of x square plus 4x minus 7. 2 get cancelled, and hence you have in bracket x plus 2 upon in root of x square plus 4x minus 7. This is the dy by dx. डायरेक्ट आपण सेकंड मेथड मध्ये सॉल्व करतो आणि लवकर होत असतं ते. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल. y is equals to in root of x square plus in root of x square plus 1. Now differentiate this with respect to x. Okay, roots are derivative. Again 1 upon 2 into x square plus in root of x square plus 1 raised to minus 1 upon 2. So 1 upon 2 times in root of x square plus in root of x square plus 1 असं लिहिलं असतं तर चाललं असतं, पण इथे minus 1 upon 2 घेतलेलं आहे into ddx of x square plus in root of x square plus 1. Okay, पुढच्या स्टेपला त्याने तसंच केलेलं आहे. That is 1 upon 2 times in root of x square plus in root of x square plus 1 ddx of x square plus ddx of root of x square plus 1 1 upon 2 times in root of x square plus in root of x square plus 1 x square चा derivative 2x. Again root of x square plus 1 चा derivative 1 upon 2 times in root of x square plus 1 into ddx of x square plus 1. या x square plus 1 चा derivative किती आला तर तो 2x आला. Again हे टर्म्स पुन्हा ते रिपीट होणार. हा 2x as it is plus 1 upon 2 in root of x square plus 1. Derivative of x square is 2x. 2 to get cancelled, and then you will have 2x plus x upon in root of x square plus 1. हे टर्म आपण पुढे as it is कंटिन्यू केलेलं आहे. And next thing, that is 1 upon 2 times in root of x square plus in root of x square plus 1. Okay. It is simplification. That is 2. हे simplification आपण इथे into पाहिजे होतं, इथे साइन. ओके, आणि हे सर्व इथे न्यूमरेटरला पाहिजे होतं. That is 2x in root of x square plus 1 plus x. इथे न्यूमरेटरला पाहिजे होतं ते. आणि या दोघात इथे कॉमन किती घेतलेलं आहे x in bracket 2 in root of x square plus 1 plus 1 upon 2 in root of x square plus 1 into in root of x square plus in root of x square plus 1. आपण इथे सिम्प्लिफाय केल्यानंतर इथे किती येणार 2x in root of x square plus 1. हे न्यूमरेटरला पाहिजे होतं, म्हणजे हे न्यूमरेटरला इथे आणि हे टर्म इथे डिनोमिनेटरला ऍज इट इज. ओके, नेक्स्ट थोडी प्रिंटिंग मिस्टेक इथे आहे. into हे न्यूमरेटरला पाहिजे, हे डिनोमिनेटरला पाहिजे. Next, and this is the answer. That is the dy by dx is equals to x in bracket 2 times in root of x square plus 1 upon 2 in root of x square plus 1 in root of x square plus in root of x square plus 1. Now the next, y is equals to 3 upon 5 into cubic root of 2x square minus 7x minus 5 bracket is to 5. Okay, now differentiate this with respect to x. That is nothing but 3 by 5 ddx of 2x square minus 7x minus 5 bracket is to minus 5 by 3. Therefore, पुन्हा नेहमीप्रमाणे हा 5 by 3 पुढे घेणार, त्यातनं 1 मायनस करणार, and then to find out the derivative of into 2x square minus 7x minus 5 याचा derivative into करणार आपण इथे. नॉर्मल सिम्प्लिफिकेशन आहे. 5 कट होणार, 3 कट होणार, ओव्हरऑल इथे मायनस साइन मिळणार. 2x square minus 7x minus 5 minus 8 by 3. Derivative of 2x square minus 7x minus 5. Derivative of 2x square is a 2 into 2x. 7x आहे, x चा derivative 1, 5 चा derivative 0. Therefore dy by dx is equals to numeratorला काय राहणार तर 4x minus 7
हा न्यूमरेटर राहणार. डिनोमिनेटरला आपण ही पॉवर खाली आणून त्याला प्लस करणार. दॅट इज अ मायनस 4x minus 7 upon 2x square minus 7x minus 5 bracket is to 8 by 3. Okay, and this is the dy by dx. That is a 4x minus 7 upon 2x square minus 7x minus 5 bracket is to 8 by 3. Okay, next, here y is equals to in bracket in root of 3x minus 5 minus 1 upon 3 in root of 3x minus 5 whole bracket is to 5. Okay, simplification करताना आधी पॉवरचा डेरिव्हेटिव्ह काढणार. ओके, ddx of in root of ddx of in bracket in root of 3x minus 5 minus 1 upon in root of 3x minus 5 bracket is to 5 पुढे घेणार. ओके, in root of 3x minus 5 minus 1 upon in root of 3x minus 5 bracket is to 4 into ddx of in root of 3x minus 5 minus 1 upon in root of 3x minus 5. Okay, yeah, roots are derivative, that is 1 upon 2 ddx of 3x minus 5 raised to 1 upon 2 ddx of 3x minus 5 bracket is to minus 1 upon 2. Okay, minus a as it is, या terms इथे घेणार 1 upon 2 3x minus 5 raised to minus 1 upon 2 into ddx of 3x minus 5 composite आहे पुन्हा तो पुन्हा minus 1 upon 2 into ddx of minus 1 upon 2 into 3x minus 5 raised to minus 1 by 3 into ddx of 3x minus 5. या terms पुन्हा as it is घेणार 1 upon 2 in root of 3x minus 5 derivative of 3x 3 into 1 5 चा derivative 0 हे minus minus plus होणार. that is आणि power पुन्हा minus आहे ती खाल्यानंतर plus होणार 1 upon 2 times 3x minus 5 raised to 3 by 2 x चा derivative 1 3 into 1 5 चा derivative 0. okay, 5 in bracket in root of 3x minus 5 minus 1 upon in root of 3x minus 5 bracket is to 5 4 into normal simplification 3 into 1 3 पुन्हा again 1 into 3 is a 3 3 upon 2 in root of 3x minus 5 plus 3 upon 2 in bracket 3x minus 5 raised to by 2. Again the simplification. Okay, या दोघांतून 3 कॉमन करणार 3 into 5 15 15 upon 2 इथे 3 by 2 common enough overall keep this bracket as it is and the after the simplification म्हणजे इथे किती तर root of 3x minus 5 आणि याची पॉवर किती 3x minus 5 raised to 3 by 2 म्हणजे त्याच्या न्यूमरेटरला आणि डिनोमिनेटरला 3x minus 5 ने मल्टिप्लाय करणार. therefore you will have 3x minus 5 plus 1 upon 3x minus 5 raised to 3 by 2 पुन्हा इथे simplification. therefore dy by dx is equals to 15 in bracket 3x minus 4 upon 2 3x minus 5 raised to 3 by 2 into in root of 3x minus 5 minus 1 upon in root of 3x minus 5 bracket raised to 4. इथून सिम्प्लिफिकेशन हे इम्पॉर्टंट आहे. याच्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटरला कशाने मल्टिप्लाय करणार 3x minus 5. okay, and finally this is the answer. What is that? dy by dx is equals to 15 in bracket 3x minus 4 upon 2 in bracket 3x minus 5 bracket is to 3 by 2 into in bracket in root of 3x minus 5 minus 1 upon in root of 3x minus 5 bracket is to 4. This is the dy by dx. Root sign असल्यामुळे त्याचे calculations tough आहेत. Thanks. And in this way we have completed the first question. माझ्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये पुढचे क्वेश्चन्स असतील. Now we'll see the next video. Till then, goodbye.